commentary by Srila Prabhupada. И сегодня утром мы прочитали очень интересный текст и комментарий Шрилы Прабхупады к нему. Prabhupada was explaining in the commentary how nobody is barred from worshiping Krishna. В своем комментарии Шрила Прабхупада объяснял, что у каждого человека есть возможность поклоняться Кришне, никому не запрещает это делать. Whether one has no desires or whether one is filled with desires doesn't make any difference. Неважно, полон ли человек материальных желаний или имеет каких материальных желаний, совершенно все равно. In fact, since I have it right in front of me, I think I'll just read it. И поскольку этот текст прямо передо мной, у меня на глазах, то я его сейчас прочитаю. What is it, verse 35, right? Said Dhruva did not accept the instruction given by the great saint Narada because he thought himself unfit for such instruction, which prohibited all material desires. Dhruva Махарадж считал, что он недостоин следовать этим наставлениям Нарады Муни, которые мешают выполнять материальные желания. Why didn't you just translate me? Like you do for the rest of the lecture. It is not a fact, however. It is not a fact, however, that those who have material desires are prohibited from worshiping the Supreme Personality of Godhead. Однако нельзя утверждать, что люди, которые не свободны от материальных желаний, не имеют права поклоняться Верховному Господу. This is the essential instruction from the life of Dhruva. Это главный урок, который можно усвоить на примере Dhruva Махараджа. When we read the whole purport this morning, we asked the devotees how many devotees liked this purport. Когда мы прочитали этот комментарий Нилу Петровский, то спросили у преданных, кому из них понравился комментарий Шрилы Прабхупады. I didn't read the whole purport for you, but how many of you like that concept that Prabhupada just spoke about? Ну, я вам не прочитал еще всего комментария, но можно уже сейчас спросить, кому из вас понравилась та концепция, которую излагает здесь Шрила Прабхупада. It's okay to have material desires. То есть, что ничего страшного, можно иметь материальные желания. That's what the purport says. It's okay. Так и говорит комментарий. Можно иметь материальные желания. You can still perfect your life even with material desires. И можно достичь совершенства жизни, даже если у вас есть материальные желания. Is that what Prabhupada is saying? Разве не этого говорит Шрила? Нет, это говорит Шрила Прабхупада здесь. Nobody's going to correct me? Никто меня не поправит? Вначале они есть. Huh? Вначале они есть. In the beginning there is, but then what? Вначале они есть, потом очищаемся от них. We made that point today, is that yes, we may come with so many desires, but Krishna is very kind and very expert, and he knows how to purify somebody who's determined to serve him. Сегодня мы как раз об этом и говорили. У нас может быть багаж материальных желаний, но Кришна очень добр и очень искусен в том, чтобы очистить от материальных желаний того, кто обращается к нему. In fact, the point we were speaking about this morning, which were related to the few verses that we've been reading from the last few days. И мы также обсуждали сегодня один момент в лекции, который был связан с предшествующими стихами, которые мы обсуждали накануне. Is that Narada Muni instructed Dhruva Maharaj on how to become equipoised and disturbed by happiness and distress. Мы говорили о том, что Нарада Муни давал наставление Dhruva Махараджа оставаться равным и в счастье, и в горе. And he was recommending to Dhruva Maharaj that better you follow this instruction and don't worry about what your stepmother told you to do, to go to the forest and do all these austerities now. И Нарада Муни пытался урезонить Dhruvu, говоря, ну ты вот последуй моему доброму совету и забудь о тех резких словах,
который ты услышал от своей матери, которая отправила тебя в лес медитировать, совершать аскезы. Because that's what Saruchi told Dhruva Maharaj, is that if you want to sit on your father's lap, you should go to the forest, perform severe austerities, seek out the Lord and ask Him for a benediction that in your next life you can take birth from my womb and then you can sit on your father's lap. Потому что Суручи сказала ему именно это. Его мачеха Суручи сказала, если ты хочешь сидеть на коленях у своего отца, тогда ты должен отправиться в лес, совершать аскезы, найти там Верховного Господа, попросить у него благословения, и в качестве благословения попросить у него, чтобы ты мог родиться из моего лона в следующей жизни. Вот тогда ты сможешь сидеть на коленях у своего отца. So then, in a very angry mood, he went to see his mother and was asking his mother to please guide him what he should do. И Друва в ярости обратился к своей матери, чтобы мать дала ему наставление, теперь что же делать в этой ситуации. And the first thing his mother told Dhruva Maharaj is, you shouldn't do anything to harm anybody. И первое, что сказала мать Друва Махараджа своему сыну, это то, что ты не должен никому не причинять никакого вреда. Because she saw Dhruva, his heart was filled with rage. He wanted revenge. Потому что она видела, что сердце Друвы было охвачено яростью, и он хотел отмщения. And his mother first thing said, no, you should never do anything that will cause any harm to everyone. And actually, what your stepmother said is a very good instruction to follow. Поэтому первое, что сказала ему его мать, то, что ты не должен причинять страдания или вред кому-либо. И то, что тебе сказала твоя мачеха, на самом деле очень правильные и верные слова. And Dhruva Maharaj then took the instruction from his mother to heart, and he left the palace and decided to go to the forest to seek out the Lord. И тогда Друва очень серьезно отнесся к словам своей матери и отправился из дворца в лес, чтобы искать аудиенцию Господа. And he had a very strong determination to execute everything in the way it was instructed to him. И у него была непоколебимая решимость строго следовать всем наставлениям, которые он получил. His conviction, his determination was, I'm going to get the darshan of the Lord, and from that darshan I will get the fulfillment of my desires. Он был твердо намерен добиться даршана Господа и, получив даршан Господа, осуществить все свои желания. And as Narada Muni oftentimes does, when he sees a good candidate for bhakti, he appeared on the scene and spoke to Dhruva. И как часто поступает в таких ситуациях Нарада Муни, когда он видит подходящего кандидата на путь бхакти, он появился на пути Друвы и сказал ему следующие слова. And he said to Dhruva, you're a young boy now, why are you trying to pursue such a life of austerity? Why don't you try to become peaceful and be unaffected by these happenings that are going on around you? Он сказал Друве, что ты еще маленький мальчик совсем, поэтому зачем тебе идти таким трудным путем аскез? Просто попытайся оставаться невозмутимым и не обращай внимания на все горести и страдания, и счастья, которые случаются вокруг тебя. And he gave him some instructions on how to transcend the dualities of the world. Он дал Друве наставление, чтобы тот смог подняться над двойственностью материального мира. So he could be completely unaffected by the happiness and distress of this world. Чтобы Друва оставался неподвластным двойственности, счастья и несчастья этого мира. And although the instruction he gave was good, it was valid, Dhruva Maharaj told him, what you said is all very, very good, but unfortunately none of it has touched my heart. И хотя наставления Нарады Муни, Друве Махараджа были очень здравыми и исполненными мудрости и смысла, но Друва Махарадж сказал, да, все то, что ты сказал, мне правильно, но мое сердце это не затрагивает. He wasn't ready at that point in time to solve the whole matter simply by transcending duality and to become peaceful. В то время Друва еще не был готов избрать в качестве разрешения своих проблем умиротворение и отрешение от двойственности материального мира. His mind was just too disturbed. Потому что его ум пребывал в слишком сильном беспокойстве для этого. Because it was
so disturbed, it was filled with many desires that he wanted for retribution, for revenge, to his father, to his stepmother. И поскольку он был так сильно возмущен, разгневан, он очень хотел отмщения и своему отцу, и своей мачехе. He was angry at his stepmother for what she had said to him, depriving him of the right to sit on his father's lap. Он был очень разгневан на резкие слова своей мачехи, которая отказала ему в праве сидеть на коленях у его отца. He was angry at his father because his father didn't say anything. И он был также очень сильно разгневан на своего отца, который промолчал. Just let his stepmother say something like that to him, and he was his son. He had a right to sit on his father's lap also. Он был очень разгневан на отца, потому что он ничем не возразил, никак не возразил мачехе, а друг чувствовал, что он, как сын своего отца, имеет полное право сидеть у него на коленях. He couldn't relinquish those desires, those thoughts from his heart. And therefore he said to Narada Muni, they're good instructions, but they don't touch my heart. И поскольку друг не мог избавиться от этих желаний, от этих эмоций своего сердца, поэтому он признался Нараде, что твои слова очень правильные, но сердце моего они не затрагивают. And we made the point this morning, because it was that verse where Dhruva said, didn't touch my heart. И сегодня утром мы как раз об этом упомянули, когда Dhruva сказал Нараде, что твои слова меня не затрагивают никак. That Narada Muni saw in Dhruva Maharaj a good candidate for bhakti. Что, несмотря на эти слова, Нарада Муни увидел в Dhruve Махараджи прекрасного кандидата на путь бхакти. And even told that to Dhruva, you're a good candidate for bhakti. I'm going to recommend a process so you can get the darshan of the Lord. И Нарада так и сказал Dhruve, я вижу в тебе очень хорошего, подходящего кандидата на путь бхакти, поэтому я посоветую тебе следовать определенному процессу, с помощью которого ты сможешь увидеть Господа лицом к лицу. And why was he a good candidate for bhakti? Почему Dhruva был таким хорошим кандидатом на путь бхакти? He was a good candidate because he was determined that he would go to nobody else except the Lord. Он был таким хорошим кандидатом на путь бхакти, потому что был твердо и решительно настроен обращаться к исполнению своего желания только Господу, никому другому. He was told by his mother, the Lord can make all the arrangements for you. That's what the mother told him. Эта мать его сказала ему, только Господь может тебе помочь в этом. You should go seek out the Lord. Поэтому ты должен отправиться в лес и искать встречи с Господом. And Dhruva's determination was only the Lord, no one else. И поэтому такова была решимость Dhruva. Он был решительно настроен обратиться только к Господу, а никому другому. At that point, after he received the instruction, and that's why actually it's explained that Dhruva Maharaj's mother was actually one of his gurus. И поэтому в этом связи говорится, что поскольку его мать дала такие хорошие наставления Dhruva, она является одним из его духовных учителей. Prabhupada says in one commentary, she was Vartma Pradarshika Guru. В одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит о ней как о Вартмана Прадаршика Гуру Dhruva. Because, are we okay? Is it okay? I just want to pan around. Okay. Pan the camera around. Okay. Because we just want to see what's going on. What's going on? People listening. That's why I should just continue. You're off camera now. I'm off camera. Преданным очень хочется знать, что происходит, как много преданных собрались увидеть и услышать Шрила Ниранджана Махараджа, поэтому... So Dhruva Maharaj was a good candidate because he wasn't going to go to anyone else. И поэтому Dhruva Махарадж был таким хорошим кандидатом на путь бхакти, потому что не хотел довольствоваться ничем другим. And someone might say that, Narada Muni had all grounds for rejecting him as a disciple because he gave him instruction and he didn't take it. Кто-то может сказать, у Нарады Муни были все основания отвергнуть Dhruva как кандидата в ученики, потому что он дал ему наставления, а Dhruva Махарадж их не принял. Imagine, he gave an instruction and Dhruva says,
doesn't touch my heart. Представьте себе, он дал наставление Друге Махараджи, тот говорит, что-то они не трогают мое сердце, твои наставления. Imagine being a spiritual master and have a disciple tell you, doesn't touch my heart. Поставьте себя в положение духовного учителя, которому ученик говорит, что-то, ваши слова, мое сердце не трогает, Друге Махараджи. You would immediately think, well, try somebody else. Вы бы немедленно подумали, ну да, кого-нибудь другого поищи. But Narada Muni said, oh, you're a good candidate for bhakti. Но Нарада Муни сказал, ты очень хороший кандидат на путь бхакти. Why was he a good candidate for bhakti? Почему он был таким хорошим кандидатом на путь бхакти? Because he was determined that only the Lord can solve my problems, nobody else. Потому что он был решительно настроен обращаться за разрешением своих проблем только к Господу, никому другому. And therefore, if you're telling me to go home and forget about looking for the Lord, forget it. I can't do that. And you're telling me just chill out, become peaceful. I can't do it. И он сказал Нараде, ты мне говоришь идти домой, умиротворением там заниматься дома и забыть о том, чтобы добиться встречи с Господом и получить разрешение всех своих желаний. Нет, даже не думай говорить мне такое. Я так не поступлю. There's only one thing in my mind, and that's getting to the Lord, because He's the one that can help me. У меня только одно желание в голове — добиться встречи с Господом, потому что только Он может мне помочь. Wasn't no one else. Никто другой. So therefore, Narada Muni understood, yes, very good candidate for bhakti. Поэтому Нарада Муни понял, что это очень хороший кандидат на путь бхакти. And because he's expert, spiritual master, he instructed Dhruva Maharaj how he could achieve the fulfillment of his desire to attain the Lord. И поэтому, поскольку он является очень искусным, опытным духовным учителем, Нарада Муни дал Dhruva Махараджу метод, с помощью которого тот смог достичь встречи с Господом. And he went back to the original idea that was Dhruva was recommended to do, was to perform austerities. Поэтому Нарада Муни снова вернулся к изначальному желанию, намерению Dhruva Махараджа отправиться в лес, чтобы совершать там аскезы. And he initiated into the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. И дал Dhruva Махараджу наставление, дал инициацию в мантру Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And in this way, Narada Muni became Dhruva Maharaj's spiritual master and gave him instructions how he could achieve the Lord's darshan and ultimately perfection. Итак, Нарада Муни стал духовным учителем Dhruva Махараджи и научил его методу встречи с Господом и тем самым позволил ему достичь совершенства в жизни. Anyways, I was going to, there's more, but I wanted to read another verse. I think we're going to read 37. Text 37, chapter 8. Я прочитаю 37-й текст 8 главы 4 песни Бхагавата. Padam chi bhuvanot kristam jigisho sadhu vartmame bhruyasmat pritibir brahman anyar apyana dishtitam. Then Dhruva Maharaj says, O learned Brahman, I want to occupy a position more exalted than any yet achieved within the three worlds by anyone, even by my father and grandfather. If you will oblige, kindly advise me of an honest path to follow by which I can achieve the goal of my life. Или вот, о ученый Браман, я хочу достичь положения, которого до меня не достигал никто в трех мирах, чтобы превзойти даже своего отца и деда. Будь так добр, укажи мне, пожалуйста, праведный путь, идя по которому я смогу достичь цели своей жизни. So this is what Dhruva wanted. К этому стремился Dhruva. He wanted, okay, if I can't sit on my father's lap, then I want a kingdom even better than my father's. Он думал, ну раз уж мне не разрешили сидеть на коленях у своего отца, тогда я хочу в отместку царство, которое будет превосходить даже царство моего отца. And he said, even my grandfather, И даже царство моего деда. I think his grandfather, Swami Bhuvamana, says here, Brahma.
His grandfather was Swami Bhuvamanu, and his great-grandfather was Lord Brahma. Его дедом был Свами Бхуваману, а прадедом Господь Брахма. And he wanted some other things too that were in his mind. И он хотел еще много других вещей, которые были в его уме. And these things will be revealed a little bit later, but I think they should be pretty obvious. Но это то, что было на уме у Друва Махараджа, он расскажет, откроется нам позже, хотя должно быть уже очевидно нам, что это. He wanted revenge. Он хотел отомстить. Pretty serious stuff. У него очень серьезные намерения. He's going to the Lord to get revenge. Он обращался к Господу, движимый жаждой отмщения. And he actually explained, he said, he even said to Narada Muni, you're giving very Brahminical instructions, how to become peaceful, but I'm not Brahmin, I'm a Kshatriya. И он так и сказал Нараде Муни, признавшись ему, что твои наставления слишком браманичны для меня. Умиротворение, все такое, но я кшатрий. Kshatriyas don't take such provocation just sitting down. They don't, they have to respond. И кшатрии не реагируют на провокации умиротворением, они должны ответить тем же самым. So in the purport, Prabhupada says, when Dhruva Maharaj refused to accept the Brahminical instruction of Narada Muni, naturally the next question would be what sort of instruction he wanted. Прабхупада говорит в комментарии, поскольку Dhruva Махараджа отверг наставление Нарады Муни, сославшись на то, что они предназначены для людей с браманическими качествами, можно было ожидать, что Нарада спросит у него о том, какие же наставления он хочет получить. So even before Narada Muni asked, Dhruva Maharaj expressed his heartfelt desire. Не дожидаясь этого вопроса, Dhruva Махараджа высказал свое заветное желание. His father, of course, was the emperor of the entire world, and his grandfather, Lord Brahma, was the creator of the universe. Его отец был императором мира, а его прадед, Господь Брахма, творцом вселенной. Dhruva Maharaj expressed his desire to possess a kingdom better than those of his father and grandfather. Он же хотел править царством более обширным и богатым, чем царство его отца и прадеда. He frankly stated that he wanted a kingdom which had no competitor within the three worlds, namely the higher, middle, and lower planetary systems. Он откровенно признался, что хочет получить царство, которому не будет равных в трех мирах, то есть на высших, средних и низших планетах. Greatest personality within this universe is Lord Brahma, and Dhruva Maharaj wanted a position even greater than his. Самое высокое положение в этой вселенной занимает Господь Брахма, но Dhruva Махараджа хотел превзойти даже Господа Брахму. He wanted to take advantage of Narada Muni's presence because he knew very well that if Narada Muni, the greatest devotee of Lord Krishna, could bless him or show him the path, then certainly he would be able to occupy a more exalted position than any person within the three worlds. Он хотел воспользоваться встречей с Нарадой Муни, так как знал, что если Нарада Муни, великий преданный Господа Кришны, благословит его и укажет ему путь, то он, вне всякого сомнения, добьется самого высокого положения в трех мирах. Thus he wanted help from Naradaji to achieve that position. Поэтому он попросил Нарададжи помочь ему в этом. Dhruva Maharaj wanted a position greater than that of Brahma. Continue because it's split up here. This was practically an impossible proposition, but by pleasing the Supreme Personality of Godhead, a devotee can achieve even the impossible. Желая превзойти Господа Брахму, Dhruva Махараджа, по сути дела, желал невозможного, однако тот, кто удовлетворит верховную личность Бога, сможет достичь даже недостижимого. One particular point mentioned here is that Dhruva Maharaj wanted to occupy an exalted position, not by hook or by crook, but by honest means. Здесь подчеркивается, что Dhruva Махарадж хотел достичь высокого положения честным путем, не прибегая к хитростям и уловкам. This means that if Krishna offered him such a position, then he would accept it. Иначе говоря, он согласился бы занять такое положение только в том случае, если бы получил на то благословение Кришны. That is the nature of a devotee. Таков характер преданного. He may desire material gain, but he accepts it only if Krishna offers it.
Даже если преданный хочет добиться чего-то материального, он согласится принять эту награду только из рук Кришны. Dhruva Maharaj was sorry to refuse the instruction of Narada Muni. Therefore, he requested him to be merciful to him by showing a path by which he could fulfill his mind's desires. Dhruva Махараджа чувствовал себя неловко от того, что отверг наставление Нарады Муни, поэтому он попросил Нараду смилостивиться над ним и указать ему средства, с помощью которого он сможет осуществить желание своего ума. Om Jnana Timirandasya Ниранджана Свами Прабхупады Tasmai Shri Gurave Namaha. Ukam Karoti Vachalam Hangam Langayate Garim Yakripa Tamaham Vande Shri Guru Nitaranam Namaham Vishnu Begaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanты Swami Prabhupады Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachalini Nirvishesha Shanjivari Paskachade Satarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Dhruva Maharaj, after telling Narada Muni that I can't accept the instructions you've given, then he said, please give me a method, an honest method. What was the words? He said right here. Honest means. He says, kindly advise me of an honest path to follow by which I can achieve the goal of my life. Итак, Dhruva Махараджа отказался следовать наставлениям Нарады Муни, которые получил вначале, но потом он сказал ему: пожалуйста, укажи мне правильный путь, идя по которому я смогу достичь цели своей жизни. The Prabhupada makes this point in the commentary. Шрила Прабхупада в комментарии говорит именно об этом. That Dhruva Maharaj didn't want to do it in a sinful or an illicit way to get his revenge, but he actually wanted to do it in an honest way. Что Dhruva Махарадж хотел добиться своего желания, отомстить, но хотел сделать это честным путем, без хитрости и обмана. This is another factor which Narada Muni factored into the whole reason for him to continue to instruct Dhruva Maharaj how to achieve the fulfillment of his desires. И в глазах Нарады Муни этот факт стал еще одним основанием для того, чтобы дать Dhruva Махараджу наставление в достижении его заветных желаний. And Prabhupada said that because Dhruva Maharaj was thinking this way, it indicates that if Krishna offered him such a position, then he would accept it. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что по этой причине Dhruva согласился бы занять это положение только в том случае, если получил бы на это благословение Кришны. And then Prabhupada said that's a nature of a devotee. И Шрила Прабхупада говорит, таков характер преданного. He may desire material gain, but he accepts it only if Krishna offers it. Преданный может стремиться к материальным целям, но соглашается принять их только в том случае, если их даст сам Кришна. That means a devotee, again, just as Dhruva Maharaj was very, very strongly convinced that only the Lord could fulfill his desires, then a devotee also, as Prabhupada is explaining here, is someone who is convinced that only the Lord can fulfill my necessities of life. И точно так же, как Dhruva был решительно настроен, убежден, что только Господь может помочь ему осуществить его желание, также и преданный, как объясняет Шрила Прабхупада, должен обращаться за исполнением своих потребностей в жизни и рассчитывать только на помощь Господа в этом. Reading this makes me think of the pastime in the 10th canto of when Krishna reciprocated with Sudam Brahman. И читая об этом, я вспоминаю историю 10-й песни Шримад Бхагаватам, когда Господь Кришна вознаградил Судаму Брахману. Of
course, Sudama Brahman was not of the same mentality at all. Разумеется, Брахман Судама не отличался таким характером, как Курирует, совсем. He didn't go to the Lord for anything. In fact, he didn't even want anything from the Lord. Потому что Брахман Судама не собирался обращаться к Господу за какими-либо желаниями, с какими-либо желаниями, вообще от него ничего не хотел. But because his wife was very persistent for him to go to the Lord, because they were living in such abject poverty, by the persistence of his wife, he felt obliged to go. Но поскольку его жена настаивала, поскольку они жили в такой отчаянной нищете, что в конце концов он согласился с доводами своей жены и пошел к Господу. But even his wife, she was only thinking of her husband. Но на самом деле даже жена его была движима только мыслями о своем муже. Because they had lived for such a long time in poverty. Потому что они жили очень долгое время, многие годы в нищете. And then whatever they got, whatever simple foodstuffs they got, whatever simple means they got, she always gave everything first to her husband anyways. И что бы ни приходило к ним, какие бы простые потребности жизни они не могли осуществить, все то, что они получали, она вначале предлагала своему супругу. And the only reason why the thought even came to her mind to go see Krishna was because she was looking at her husband saying, why should you have to live like this? Единственная причина, по которой она решилась попросить своего мужа сходить к Господу Кришне, потому что она смотрела на своего мужа и горевала, думала, как он может жить так. You have a friend who is the husband of the goddess of fortune. Она говорила, у тебя же друг, супруг богини процветания. Certainly he'd be inclined to help the goddess of fortune. She can get anything within the three worlds. И, конечно, он более чем рад дать тебе все, что угодно во всех трех мирах, потому что супруг богини процветания. But Sudama Brahman was not so inclined to do it for himself, but because he saw that his wife was also suffering. Но сам Судама Брахман для себя ничего не хотел, но поскольку он видел, что его супруга так убивалась, поэтому он решил пойти. So, although Sudama Brahman had some thought in his mind because of his wife's persistence to go and to see Krishna, that he nearly didn't think about asking him for anything. И побуждаемый своей женой, в конце концов, Судама Брахман решил отправиться в путь, но при этом не собирался ничего просить. All he thought about was, what can I give him? Единственное, что его беспокоило, это, а что я могу ему дать? Because that's a devotee. Потому что это преданный. Devotee is not somebody who wants to ask something from the Lord. Devotee is somebody who wants to give something to the Lord. Потому что преданный не тот, который рассчитывает что-то получить от Господа, а тот, который хочет ему что-то дать. So Sudama Brahman was thinking, what can I give him? And also he was thinking, well, I'll see the Lord. How can that be bad? И он, Слава Випра, подумал, ну, хорошо, нужно мне что-то принести Господу в подарок. И потом он подумал, так я же увижу Господа, но это точно не может быть плохим предложением. So those were really the only thoughts that were in his mind, is that he'll see the Lord face to face and he'll bring something as an offering to the Lord. Поэтому им двигало именно это желание увидеть Господа лицом к лицу и что-то ему предложить в подарок. This other stuff that my wife's talking about, maybe I'll think about it, maybe I won't think about it. This is not important. This is not the objective of my visit. А все эти причитания моей жены, ну, в конце концов, какое дело? То есть я могу об этом вспомнить, а могу не вспомнить. Не в этом цель. And then he said, I have to bring something. What can we bring him? И поэтому он подумал, сказал жене, а что я могу в гости, в подарок Кришне принести? His wife said, we have nothing in the house. И жена сказала, у нас в доме вообще ничего нет. Just look at yourself. Look at the way you look like this, because we've been like this for a long time. We have nothing in the house. Ты посмотри на себя, как ты выглядишь, вообще, что ты одет. Вот так ты выглядишь, потому что ты именно так и жил все это время. И у нас ничего нет дома. So she went next door to another Brahmin. What's the problem now? Hare Krishna. Faint. She went next door and she begged some pieces of flat rice Вот она сходила к wrapped it in the cloth. соседям и попросила у них взаймы немного
этих рисовых хлопьев и завернул их в узелок. And she said, "Here, bring this and give it to him." И сказал ему: вот, пожалуйста, возьми и подари это Кришне. And as we know, he took the cloth and put it under his arm and began walking to Dwarka to see the Lord. Он взял этот узелок, засунул под мышку и пошел в Двараку на встречу с Господом. And the only thing that he had in his mind was the Lord. Всю дорогу он думал только о Господе. He wasn't thinking, how am I going to ask him this question? И он не думал, как бы мне получится представить ему этот вопрос, эту просьбу. He didn't even think like that. Он вообще об этом не He had думал. already forgotten by the time he left the house about asking the Lord for something. Как только он уступил на порог своего дома, он сразу забыл о том, что нужно что-то у Господа было попросить. The only thing he was meditating on was seeing the Lord. Единственное, о чем он размышлял, это встреча с Господом лично. And he was just wrapped in thoughts of the Lord. И он всю дорогу думал о Господе и был охвачен этими мыслями. So then he entered Dwarka and was accompanied, I can't remember by whom, somebody accompanied him into the palace. And it just so happens the palace that he walked into to see the Lord was the palace where Rukmini was. Так или иначе, он подошел к воротам Двараки, затем его провели внутрь, и так оказалось, что когда он вошел в дворец, куда его провели, этот дворец был как раз дворцом Кришны и Рукмини. And then once the Lord saw Sudama Brahman entering, he immediately remembered his childhood friend. They served together in Sandipani Muni's ashram. И когда Кришна увидел, кто к нему пришел в гости, он сразу вспомнил своего друга со школьных времен, школы Сандипани Муни. And in fact, Lord Krishna, he even left Rukmini and to go and receive Sudama. На самом деле Кришна покинул Рукмини, чтобы пойти на встречу с Судами и встретить его. And all the residents in the palace, when they saw Krishna doing that, they thought, who is this Brahmin? He left the goddess of fortune to go see this Brahmin who's disheveled, he's skinny, veins were bulging out of his arms and every part of his body because he was so skinny. И все придворные во дворце Кришны недоумевали, а кто это такой, что за важная персона к нам пожаловала, что Кришна сам лично против Рукмини пошел навстречу к нему. И выглядел он совсем неприглядно. Он был в вранье, он был весь грязный, растрепанный, и он был такой худой, что вены проступали на его руках и на всех других частях тела. And not only did he leave the goddess of fortune to receive him, but then he took him and placed him on his bedstead. And he washed his feet and he offered arti. Не только он лично встретил его у ворот, но он также провел его в свою спальню, садил на кровать, омыл ему стопы и предложил арати. Immediately displayed all affection towards his old classmate who was a Brahmin. Он проявил такую любовь и теплоту к своему бывшему однокласснику, который был браманом. And who was satisfied in any condition of life. И который был всегда удовлетворен в любых условиях жизни. Krishna knew that about Sudama, that he was satisfied in any condition of life. He didn't aspire after material opulence. И Кришна знал, что Судама всегда удовлетворен в любых условиях жизни, и что ему вовсе не нужно было никаких материальных благ. And then Sudama, as we know, the thought again never came to his mind to ask anything of the Lord. И Судама даже не думал, что допросить у Господа. Эта мысль даже не проникла в его сознание. And the Lord, then he took, actually no, I think the first thing they did is they sat and they talked for some time. Вот они уселись и по долгое время беседовали друг с другом. And they sat and they talked and they reminisced how they were together serving in the ashram of their spiritual master. И вот они сидели и предавались воспоминаниям о школьных годах, о том, как они вместе жили в школе духовного учителя, служили ему. And all night long they sat and talked about their devotion to their spiritual master. И вот они сидели всю ночь напролет и беседовали о своей преданности духовному учителю. And how pleased their spiritual master, Sandipani Muni, was that they had underwent great austerities and difficulties to go and to get firewood in the forest. Как ради того, чтобы служить своему духовному учителю, они были готовы
на суровые решения. Они отправились в глухой лес собирать хворост, и Сандипани Муни был очень доволен ими. And while they were in the forest looking for firewood, it became very dark, stormy. Когда они бродили по лесу, собирая хворост, то вдруг стали сгущаться тучи, и наступил ливень. They became lost. Они потерялись в лесу. And they had to stay out all night in the terrible weather. И вот во время этого ливня, урагана, они должны были все время провести в лесу, и им было очень... In the morning when Sandipani Muni woke up, he realized, where are my two disciples? He was looking for them everywhere. И с утра, когда Сандипани Муни проснулся, он увидел, что эти двое учеников отсутствуют, и не мог их нигде найти. He began looking everywhere for them, and finally he found them. Они пустились на поиски этих двух мальчиков и в конце концов нашли их. And they were discussing, remembering all of this with each other all night long, of how pleased Sandipani Muni was with them and offered blessings to them. Они вспоминали всю ночь о том, как их в конце концов нашли, как вся эта ситуация развивалась, и как Сандипани Муни был очень так доволен ими, что дал благословение. Because of the great sacrifice, he says, that you have made, gave him a blessing. Can anyone remember what the blessing was? The Vedic knowledge will Oh, all Vedic knowledge, that's right. Will be revealed. it was fresh in their mind. Yeah, remain fresh in the mind. That's И right. благословение, которое дал Сандипани Муни Кришне судами, было в том, что теперь я так доволен вами за те решения, на которые вы были готовы пуститься ради служения мне, что я благословляю, что ведическое знание всегда оставалось свежим в вашей памяти. So after discussing all of this together, then the Lord took the initiative, and actually he said, what is it that you've brought for me? И когда они сидели и беседовали, в конце концов беседа подошла к концу, и Господь решил перехватить инициативу и спросил его, ну а ты что мне принес в подарок? Because he knew the heart, he knew Sudama Brahmana's heart. Потому что он знал сердце Судамы Брамана. He knew why he was coming, but Sudama Brahman had already even forgotten about asking him for something. Он знал, зачем Судама Браман отправился в путь, но Судама к тому времени начисто забыл о том, зачем пришел. But instead the Lord took the initiative and said, okay, you've come to offer me something. What is it that you have? Но Господь, взяв инициативу в свои руки, сказал, но я знаю, что пришел лишь для того, чтобы мне что-то подарить. И что ты принес? And of course Sudama Brahman was too embarrassed. He was thinking, how could I possibly give this? It's not fit for the Lord to eat. Судама Браману было так стыдно предлагать то, что он ему принес, потому что это было неподходящим по отношению к Господу. He became a little bit hesitant about offering it, but the Lord was very eager to take it. Поэтому он не решался даже предложить это Господу, но Господь был очень сильно хотел получить это от Судамы. As we know, it's because the Lord is always very eager to accept something from the hands of His devotees. Как мы знаем, Господь всегда горит желанием принять что-то из рук своего преданного. In fact, in Chaitanya Bhagavat, in the story of Shuklambar Brahmachari, the same point is made there with Shuklambar, who also brought broken rice for Lord Chaitanya. В Чайтанья Бхагавате рассказывает аналогичная история про Шукламбару Брамачари, который тоже угощал Господа Чайтанью этим дробленым рисом. And Lord Chaitanya also snatched the rice from Shuklambar and took it and immediately began eating it. And Shuklambar was devastated. How? No, please don't do it. Вернее, Господь Чайтанья сам, не дождавшись, когда его угостят, выхватил этот дробленый рис из рук Шукламбара Брамачари, стал его есть к ужасу Шукламбара, который говорил, нет, Господь, тебе это не подходит. And Vrindavan Das Thakur makes the point in his explanation of this pastime with Shuklambar and Lord Chaitanya, says that generally if we want to offer something to the Lord, we have to do it with the proper mudras and mantras. Вишванатха Чакраварти Вриндаvan Das Thakur, объясняя эту историю Чайтанья Бхагавата, говорит, что обычно мы предлагаем Господу пищу с использованием специальных мудр, мантр. Because when you're making an offering, you have to chant the proper mantras and the mudras and then offer the prayers. And this is, if you do it in a devotional way, then the Lord is very much inclined to accept the offering. Потому что, когда мы предлагаем пищу Господу, мы должны читать определенные мантры, должны показывать определенные мудры, молиться. Если мы делаем это все в правильном настроении, тогда Господь соглашается принять это подношение от нас. But Vrindavan Das Thakur makes the point is that the Lord is so eager to accept something from His hands of His devotee that
he smashes all these external rituals to pieces. Но Вриндаванас Такур говорит, что Господь настолько горит желанием принять что-то из рук своего преданного, что в этом случае Он просто разбил все эти правила Писания в дребезги. And he doesn't even wait for the devotee to offer it. Он даже не дождался, когда преданный ему это предложит. He snatches it before the devotee even offers it. He's so eager to take it. Он вырвал это из рук своего преданного, не дождавшись, когда преданный ему предложит. Вот таким нетерпеливым был Господь. So that's what he did with Sudama also. Sudama didn't want to offer it. He was actually thinking it was unfit, but the Lord snatched it before he even offered it. Судама не хотел предлагать то, что принес Господу, потому что считал это недостойным подношением, но Господь был так охвачен желанием принять это подношение из рук своего преданного, что, не дождавшись предложения, взял и вырвал это из его рук. And he said, "What is it that you've brought from me?" Что ты принес мне, сказал Господь Кришна. And he immediately took some and ate some. И сразу попробовал то, что было там в узелке. And the Lord was so pleased by this broken rice И Господь был так доволен этим рисом, that not only did he take first mouthful, but he wanted to take the second mouthful. он не только съел первую пригоршню этого дробленого риса, но уже потянулся было за второй. And as we know, Rukmini, the goddess of fortune, she grabbed his hand and said, "No, don't take it, don't take it." Но Рукмини, богиня процветания, схватила его за руку и сказала: нет, не нужно это есть. I'm already so obliged to this Brahmin for the first mouthful that you've taken that I'm going to have to give him so much opulences that there won't be anything left for anybody else. If you took the other one. Yeah, if you take the other one. Что я уже за одну пригоршню этого риса, который он тебе принес, этот браман, который ты съел, я ему так обязан, я должна его так вознаградить, что если ты съешь вторую, то я должна буду дать ему все сокровище члена, и никому больше ничего не останется. So she stopped him from taking the second. Поэтому она помешала Господу съесть вторую пригоршню. But the Lord was so satisfied by the broken rice. Но Господь был так доволен этим дробленым рисом. And the Lord also, immediately in his mind, in his heart, he was thinking he wanted to bestow great opulence upon Sudam Brahman. Но у Господа сразу зародилось желание в сердце, в уме наделить Брамана, Судаму, огромными бессмертными богатствами. Why did he want to bestow opulence on him? Почему он хотел наделить Брамана этими бессмертными богатствами? He wanted to bestow opulence because Sudama didn't ask for anything. Он хотел благословить Брамана на богатство, потому что Судама ни о чем его не попросил. He knew exactly the reason why he had come. И он знал точно, зачем Брахма Судама пришел к нему. In fact, Vishwanath Chakravarti Thakur brings out a very nice point in this connection. Вишванатха Чакраварти Тхакур в этой связи очень интересное замечание делает. He said that actually there are two types of renunciates, of nishkama bhaktas. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что есть два типа отреченных людей, нишкама бхакт. And he said there is one type is that one who's completely repulsed by enjoyment, all forms of sense gratification. Одна разновидность таких живущих в отречении людей — это люди, которые испытывают отвращение к любым формам чувственного наслаждения. He doesn't want to have anything to do with any kind of material enjoyment. Он не хочет иметь ничего общего, ни с какой формой материального наслаждения. He gives the example of Jad Bharata as somebody who definitely didn't want to have any enjoyment, and therefore the Lord didn't give him any opulence. Он приводит в качестве примера Джаду Бхарату, который питал такое отвращение к любого рода материальному наслаждению, поэтому Господь ему ничего не дал. And the other type is those who are just completely unattached. А вторая категория — это преданные, которые совершенно не привязаны к наслаждению. Whether they have it, they don't have it, doesn't make any difference. Неважно, есть они или нет, никакой разницы для них не представляет. So generally, the Lord won't give opulence to somebody he doesn't want to give opulence to somebody who's really repulsed by opulence. И обычно Господь не навязывает богатств людям, преданным, которые питают к ним отвращение. And then, therefore, he said in Sudama Brahman's case, previously, he was repulsed by the idea of living in any form of opulence whatsoever. И в случае Судамы раньше, в былые годы, он жил вот в таком умонастроении отвращения к любым формам материального богатства. And that's why he lived like he did. И поэтому он жил так бедно. The Lord didn't give him any opulence. He lived in poverty. Господь не давал ему никакого богатства, потому что он не хотел его иметь. But he was always satisfied. И он всегда был удовлетворен при этом.
But now that his wife had asked him to go, then he was no longer repulsed by the idea. Но когда жена его уговорила отправиться к Кришне, то Судама утратил свое отвращение к материальному богатству. If the Lord gave it, he would have accepted it, but he didn't say anything to the Lord about it. Если бы Господь дал ему это богатство, он бы его принял, но сам он об этом у Господа не собирался просить, ничего не сказал. In fact, when Sudama left, and he was starting to walk back, he was thinking how wonderful the Lord was. He didn't even mention anything about giving me anything. И на самом деле, когда Судама возвращался обратно домой после встречи с Господом, он думал, ну как здорово, такой удивительный Господь, он вообще ни слова не обмолвился о богатстве. And he realized, and he remembered that I forgot to even ask him about it. И он вспомнил, что забыл попросить об этом. So he was thinking that this was just like a wonderful arrangement. He got the fulfillment of all his desires. И он подумал, как здорово все получилось, и я исполнил все свои желания. He saw the Lord, Я увидел Господа, and the Lord accepted his offering. и Господь принял мое подношение. He was fully satisfied. Брахма Судама полностью доволен. But when he returned to his home, then he saw, instead of this broken down place where he used to live, there was this huge palace. Но когда он вернулся домой, то увидел, что на месте его развалюхи стоял огромный дворец. And he didn't know, where did this come from? Till his wife came out. Не понял, откуда это все взялось, пока его жена не вышла из дворца. When his wife came out, she looked like the goddess of fortune. Она вышла из дворца, и она была похожа на богиню процветания. Sudama Brahman still looked the same way though. Но Судама выглядел по-прежнему. And Vishwanath Chakravarti Thakur says that the reason why his wife looked like the goddess of fortune and he looked the same way is so that his wife could recognize him when he came back. Ниранджана Свами объясняет в своем комментарии, что причина, по которой он выглядел по-прежнему, а жена выглядела богиней удачи, заключалась в том, чтобы жена смогла узнать его. Otherwise, if he came back in opulence, she would have known who it was her husband. Потому что если бы он тоже вернулся раздетый в пух и в прах, то жена бы его не узнала. So then of course, Sudama Brahman realized that Krishna had given him all this opulence. И Судама Брахман понял, что Кришна дал ему это богатство. But even though he gave him all this opulence, he remained completely unattached. Но хотя Кришна и наделил его этим богатством, сам Судама остался к нему не привязан. When they went inside, the description of the palaces that were filled with columns with studded jewels. Studded with jewels. Рассказывается, описывается в Бхагаватам, как выглядел дворец изнутри, когда он вошел в палаты, в покой, то увидел, что там колонны, все инкрустированы драгоценными камнями. All the furniture was like white as milk with cloth, opulent furniture with golden legs. И стояла мебель вокруг золотыми ножками и перетянутой тканью, которая была похожа по цвету на молочную пену. And it wasn't even just one palace. Это на самом деле был только один дворец. There was a whole complex of palaces. Но там было много таких дворцов, был целый комплекс таких дворцов. And it was filled with all servants waiting to serve them hand and foot. И эти дворцы были полны слуг, которые только и жаждали, как послужить им чем-нибудь. And what did Sudama Brahman do? И что же сделал Судама Брахман? Vishwanath Chakravarti Thakur says he still slept on the floor. Он сказал, что Ниранджана Свами такой объясняет, что Судама Брахман остался ночевать на полу, спать на полу. He was detached. Он был отречен. He accepted it because the Lord gave it to him. Поскольку Господь ему дал, он принял. But he was detached. Но был при этом отречен. And because the Lord knows. And therefore, and actually Vishwanath Chakravarti Thakur also explains in his commentary, that the Lord will only give opulence of this nature to those who have high intelligence, and they won't become bewildered by it. И Ниранджана Свами такой объясняет в своем комментарии, что Господь наделяет таким богатством только тех, кто отличается очень трезвым рассудком, и которых такие богатства не собьют с толку. That's the Lord will give. That when you know you've got something from the Lord is because when you're not bewildered by it and you're not attached to it, and you didn't ask anybody for it, and it came with its own arrangement.
И вот это так и происходит, когда вы не привязаны к чему-то, вы не просите, не думаете об этом, вы не сбиты с толку, когда это происходит, или приходит к вам само. И не привязаны. That's why Prabhupada says that a devotee is willing to accept. If the Lord gives, then the devotee is willing to accept it, but he's never attached to it. Как Прабхупада поясняет, если преданный дает, это, Господь дает, то преданный принимает, но сам при этом не питает привязанности к этому подарку. And Vishwanath Chakravarti Thakur says that the Lord will give it to some. He gives the example of like Prahlad Maharaj and Dhruva Maharaj. He gave Dhruva Maharaj as an example. Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит в качестве примера Dhruva Махараджа и Прахладу Махараджа. He awarded Dhruva Maharaj, not only did he get the opportunity to go to the pole star, but he was the king of the entire planet for 36,000 years and lived in all kinds of royal opulence. Он объясняет, что Dhruva Махарадж получил от Господа не только возможность вознестись на полярную звезду, но и до этого жил 36 тысяч лет как царь и царствовать, править всем миром в царской роскоши. And he told Dhruva Maharaj, although you'll be the king of this whole planet for 36,000 years, you will never be attached in this world, and you will always remember me. И Господь сказал Dhruva Махараджу, что ты будешь править здесь 36 тысяч лет, наслаждаясь, править всем миром, но при этом ты не будешь привязан к этому. You'll never be attached to any opulence. И ты не будешь привязан ни к какому материальному. And you'll always remember Ты me. всегда будешь помнить обо мне. So, Vishwanath Chakravarti Thakur says that the Lord will only give to those who don't become bewildered by it. И поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что Господь дает такое богатство только тем, кого это богатство не сбивает с толку. In fact, there's another nice commentary in relationship to Bali Maharaj. Еще один интересный комментарий есть в этой связи, в связи с Бали Махараджем. In the relationship to Bali Maharaj, Prabhupada makes a very nice point. В этой истории про Бали Махараджа Шрила Прабхупада объясняет что-то очень важное. He says sometimes when the Lord is very merciful to his devotees, the Lord will take everything away from the devotees. Шрила Прабхупада объясняет, что когда преданный, Господь проявляет особую милость по отношению к преданному, тогда Он забирает у преданного все. Sometimes the Lord puts the devotee in an exclusively dependent position by taking away all the opulences, so the devotee has no one left except the Lord. Забрав у такого преданного все его богатство, достояние, такой преданный, Господь помещает, вынужден, заставляет преданного занять положение полной зависимости от Господа, чтобы он мог помнить о нем. And this is described as the Lord's mercy. Это называется милостью Господа. Yasyaham anuganahami harishye tadanam shanai. When the Lord is particularly merciful towards his devotee, he takes all his opulences away and leaves him with the only thing left in his possession is the lotus feet of the Lord. Об этом говорится также, что над Бхагаватом, что когда Господь хочет проявить особую милость своему преданному, забирает у него все его достояния, единственное, что Он оставляет своим преданным, это свои лотосные стопы. So Prabhupada makes the point in relationship to Bali Maharaj. He says, this is the Lord's mercy when he takes everything away, as he took everything from Bali Maharaj. И Шрила Прабхупада, объясняя историю с Бали Махараджем, говорит, что в этом как раз проявляется милость Господа, когда Господь забрал все у Бали Махараджа. Of course, Bali Maharaj's glory was that he completely surrendered everything to the Lord. Но при этом Бали Махарадж прославился как тот, кто предал и посвятил все Господу. The Prabhupada makes the point in the purport, though, he says that sometimes the Lord gives his special mercy. Но в комментарии Шрила Прабхупада делает следующее утверждение. Он говорит, что иногда Господь хочет дать особую милость своему преданному. Instead of taking everything away, the special mercy is the Lord lets his devotee keep everything, but he'll never become proud. Как особую милость Господь, как свою особую милость Господь дает своему преданному возможность сохранить и оставить все то, что у него уже есть, но при этом не гордиться этим. So that's special mercy. Это особая милость. Devotee is one who never becomes proud of his opulence, his wealth. Considers these things as external. Преданный не гордится своим богатством, своим достоянием, считает все какими-то внешними вещами. And there's so many examples, of course, in the Bhagavatam. It was that wonderful verse spoken by Narada Muni to King Prachinabarhisha. Есть много примеров тому, что Бхагаватам, замечательный текст, который кичатся этими достояниями. And therefore they oftentimes will deride genuine devotees of the Lord. Что часто высмеивают настоящих преданных Господу. And Narada Muni says that even if such persons offer the Lord worship, the Lord doesn't want it.
И Нарада Муни говорит, что даже если такие люди, которые смеют вайшнава, предлагают какое-то поклонение Господу, Господь никогда это не принимает из их рук. The Lord won't accept their offering. Он не примет ничего из их рук. He's not interested. Ему это не интересно. He said those who are proud, generally when they become proud, they make fun. Потому что когда такие гордецы высмеивают преданных, like they did with Shuklambar. Как они высмеивали Шукламбару или Калавеча-Шридару. Make fun of the worshippers of goddess Chandi. They used to make fun. Look at him, a beggar. Эти так называемые последователи богини Чанди насмехались над Калавеча-Шридарой и говорили, смотрите, какой он нищий. He has such great wealth, but they couldn't see it. Хотя он на самом деле был очень богатым, но они этого богатства не видели. His wealth was his devotion. В чем было его богатство? В преданности. But they couldn't see. They would mock him, deride him. Но они насмехались над ним и потешались. He used to tell them, "Why do you live like that? In this look at you don't even have a roof over your head, and it's whenever it rains, it just fills up your whole thatched cottage." Они говорили, ну как ты живешь, как ты можешь так жить в такой нищете? Ты посмотри на себя, и у тебя даже крыши толком нет над головой, потому что там так много дыр, что когда идет дождь, то он наполняет до краев твою соломенную хижину водой. Нужно поклоняться богине Чанди, как мы. Что ты живешь как бомж? You're so hungry that we hear you screaming all night long. Ты голоден, наверное, поэтому ты вопишь по ночам от голода. Of course, he's chanting the holy name. На самом деле он пел по ночам святое имя Господа. But they would mock him, saying, "Why are you screaming all night long? These are hunger pains that we hear from your cottage." Но они не знали об этом, хотя он повторял святое имя и пел святое имя Господа по ночам, но они потешались над ним, говорят, ты, наверное, там вопишь от голода по ночам. That's what happens. That's why Narada Muni told King Prajinabarhisha, those who become proud, they can't recognize devotion. И это говорит Нарада Муни про Чинабархиша, что люди, горячащиеся своими достояниями, не могут признать, распознать настоящих преданных. They judge someone's qualification by their own material standards. Потому что они судят о квалификации и компетенции других людей по своим собственным материальным меркам. Even sometimes, I remember in the years when I was going out and distributing books for many years, people used to say, "Why do you live like this? Go out and get a job." Я помню, как я, когда долгие годы распространял книги, то часто люди на улице говорили мне, ты что, вообще, до чего ты себя довел, иди устройся на работу. Do something for society. Как ты можешь так жить, сделай что-нибудь для общества, в котором ты живешь. Sure, maybe some of you have heard these things before. Наверняка вам тоже тут такие вещи говорили, да? Why don't you do something, contribute? Look at you living like a beggar. Сделай что-нибудь конструктивное для общества. Что ты вообще живешь как бомж? They measure value in terms of their own materialistic values. Потому что они подходят со своими мерками, материалистичными мерками другим. And they think a devotee is valueless because he doesn't do anything. И поэтому думают, что преданный никчемный, потому что ничего такого, как они, не делают. They can't see, they can't appreciate the great value of what the devotee has, which is priceless. И они не могут распознать бесценного сокровища, которое есть у преданного. The Supreme Lord is very dear to the devotees who have no material possessions, but whose greatest value, greatest possession is bhakti, devotion. Верховный Господь очень дорог тем преданным, у которых нет ничего материального за душой, кроме одного, это величайшее сокровище преданного служения. Their devotion is so valuable that the Lord relishes it. That's how He gets His pleasure. И их преданность настолько ценна, что ею наслаждается сам Господь. Это для Него источник наслаждения. For the Lord, there's nothing more valuable than someone who has no bhakti. Для Господа нет никого более ценного, чем тот, у кого есть бхакти. He considers that person to be the greatest, most precious jewel. Он считает такого преданного самым драгоценным бриллиантом. Prabhupada says in this purport of Bhagavad-Gita that the devotee is like a precious jewel, and the Lord will always hold the precious jewel tightly in His hands, so He'll never lose it. Шрила Прабхупада говорит в комментарии к Бхагавад-Гите, что преданный сравнивается с драгоценным камнем, который Господь очень крепко зажимает в кулаке, чтобы, не дай Бог, не потерять. Why is he so precious? Почему он так ценен для Господа? Because what makes it valuable is he has the greatest opulence, his love for the Lord. Потому что у преданного есть величайшее сокровище, его любовь к Богу. In fact, Lord Chaitanya
wanted to prove that about Kolavecha Shridhar. И Господь Чайтанья хотел показать это всем о Калавече Шридаре. When they were going off, he was surrounded by the hundreds of thousands of people in Kirtan to go see the Kazi. Когда они шли по пути к дому Кази, и Господь Чайтанья был окружен сотнями тысячами людей. The first place they stopped along the way was Kolavecha Shridhar's house. И по пути они сделали первую остановку возле дома Калавеча Шридара. Hundreds of thousands of people there. And the Lord stopped right there. I said, Kolavecha, I've come to get what you have, which is of great value. Там были сотни тысяч людей. Они проверяли Господа. В глазах у всех Господь подошел к дому Калавеча и сказал: Калавеча, я пришел к тебе, чтобы получить это сокровище, которое здесь хранится. Because sometimes Nimai Pandit, when in his arrogant way, he used to ridicule Kolavecha. Потому что когда Господь играл роль Нимай Пандита, то он в своем настроении, надменности и высокомерии высмеивал. He would tell Kolavecha, actually, I think everything that you're doing is dhoti and poverty. I think it's all a front. I know you actually have great wealth, and you're just hiding it. Он говорил тогда, Калавече, я знаю, что все ты рядишься в эти дырявые плоти и прикидываешься нищим, на самом деле у тебя огромное богатство хранится здесь, и я знаю. You make yourself look impoverished because you want people to have sympathy for you. Ты притворяешься таким нищим, чтобы люди проникались к тебе жалостью. I know you have great wealth. Но я знаю, что у тебя хранится величайшее богатство. And one day I'm going to come and expose you. И в один прекрасный день я приду и выведу тебя на чистую воду. He said that to Kolavecha one time when he was negotiating some deal with his plantain cups and plates. Он так сказал Калавече однажды, когда они торговались друг с другом за эти банановые чашки и тарелки. So when he stopped at Kolavecha's hut, he said, now I've come to expose you. И когда он пришел в этот раз к хижине Калавече, он сказал: вот теперь тебя разоблачу. Then Kolavecha didn't know what he was talking about. I have nothing, I have no wealth, just look how I live. И Калавече сказал: не знаю, о чем ты вообще говоришь, но зайди, посмотри, у меня вообще ничего нет здесь. But Chaitanya said, no, you have the greatest wealth. Нет, сказал Господь Чайтанья, у тебя есть величайшее сокровище. And he had this iron pot in the front that he used to use for water, for bathing his feet before going into this house. У Калавеча Шридара на пороге стоял железный сосуд, который он использовал для омовения стоп перед тем, как зайти внутрь дома. He said, now I've come to expose the wealth that you have. И Господь Чайтанья сказал: вот сейчас я тебя разоблачу. Все твое богатство всем And продемонстрирую. when Kolavecha saw the Lord going for this, no, don't do it, stop. И когда Господь стал тянуться к этой железному сосуду, который стоял там, то Калавече пытался помешать, он говорит: нет, не прикасайся, не думай даже. The Lord took that iron pot and drank all the water from it. Но Господь Чайтанья взял этот железный сосуд и выпил всю воду из него. Exposed. Вот так он вывел Калавечу Шридара на чистую воду. I've exposed you for who you are. Вот я всем продемонстрировал, кто ты, я разоблачил тебя. That's what the Lord relishes. Вот этим наслаждается Господь. Just like when he received Sudama Brahman. Как когда он принял себе дома Судаму Брамана, He received with all opulence, all affection. He embraced him to his heart. он принял его с большой любовью и заботой и прижал к своему сердцу. This is what the Lord considers to be valuable. Вот это считает Господь очень ценным. But those who have a different standard, they think, oh, something's valuable because of my materialistic standard, and therefore they can't see bhakti. Но люди, живущие по материалистическим стандартам, подходят с такой же меркой ко всем остальным, потому что не видят бхакти. And therefore such proud persons who are proud of their wealth, proud of their education, proud of their high position, they make fun of devotees. И поэтому такие гордецы, которые кичатся своим богатством, образованием и высоким положением в обществе, высмеивают преданных. And therefore Narada Muni told King Prachina Maharshad that even if those persons offer something to the Lord, offered worship, the Lord says, I'm not interested. И поэтому Нарада Муни говорит царю Причина Бхакти-шату, что когда такие люди предлагают Господу какое-то поклонение и дары, то Господь отвергает это все, потому что не питает к этому никакого интереса. You can't bribe me with your offering. Ты не можешь меня подкупить своими подношениями. Vrindavan Das Thakur even, he says, when he's reciting that pastime in Chaitanya Bhagavat, he said,
to hear this pastime, the wealthy millionaires are bewildered when they hear this. Иногда такое говорит, что когда богатый миллионер слышит описание этих игр, то он полностью сбивается с толку. They can't understand. Что не может понять, это выходит за рамки его понимания. Because they never understand bhakti. Потому что такой человек не может понять бхакти. They don't know what is real value. Такие люди не знают, что такое настоящая ценность. So a devotee is somebody who's, as we said, two types of devotees. One who's averse to having opulence, and the other is he's indifferent. И поэтому, как мы сказали, есть два типа преданных. Есть преданные, которые ненавидят богатство, и есть преданные, которые ему безразличны. So, therefore, Dhruva Maharaj, as this we were reading today, he was asking Narada Muni to give him an honest means by which he could get a kingdom even better than his great-grandfather's. И поэтому Нарада Муни, вернее, Dhruva Махарадж, как мы читаем сегодня в стихе, попросил Нарада Муни дать ему праведный путь, посредством которого мог обрести такое царство. And Prabhupada brings up that point that what verse was it? I'm sorry. 37. 37. Okay. This indicates that if Krishna offered him such a position, he would accept it. Поэтому Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, что он бы согласился занять такое положение только в том случае, если бы получил на это благословение Кришны. That is the nature of a devotee. Таков характер преданного. He may desire material gain, but he accepts it only if Krishna offers it. Даже если преданный хочет добиться чего-то материального, он согласится принять эту награду только из рук Кришны. I remember one time somebody asked me a question. Однажды кто-то задал мне вопрос. I think it was in Donetsk. Похоже, в Донецке. Somebody asked the question, if somebody gives us something, if we see it that Krishna is giving it to us, then do we have to thank the person for giving it to us, since Krishna gave it to us? Вопрос был в том, что если нам кто-то что-то дает, и мы видим, что это дает нам Кришна, нужно ли нам благодарить того, кто нам это дал, если мы видим, что это Кришна нам дал? That was the question. Это был вопрос. So I answered the question by saying, well, first, did you ask anybody for it? Я спросил у него, а вы просили о чем, о кого-либо о чем, об этом или нет? So I seem to recall the person said, yes, yeah, I asked. But then I said, well, then how do you know Krishna gave it to you? You asked for it. И преданный сказал, да, попросил. И тогда я спросил, откуда ты знаешь, что это тебе Кришна дал? If you want to be convinced that Krishna is going to give you something, don't ask for it. Если вы хотите быть убеждены, что что-то дал вам лично Кришна, то не просите никого об этом. And if it comes without asking, then you have a better understanding. Yes, Krishna gave it to me. Если это приходит к вам, тем не менее, хотя вы не попросили никого ни о чем, тогда об этом, тогда у вас будет основание считать, что дал вам Кришна. So this is, in Dhruva Maharaj's case, he was asking for it. Ну, в случае Dhruva Махараджа он, конечно же, просил. But he said that I'll only accept it if Krishna gives it to me. Но он, если Прабхупада пишет, что он принял, и это только если Кришна бы дал это сам. And not only that, he'll say, I'll only accept it if Krishna personally gives it to me. Не только через кого-то, а лично, если он даст. I'll only accept it if I see Krishna and I ask him directly for it. Я только тогда это приму, если я увижу Кришну лицом к лицу и лично его об этом попрошу. So please give me an honest means by which I can see Krishna. Поэтому дай мне, пожалуйста, правильный путь, посредством которого я смогу увидеть Кришну. You want to see Krishna? Он хотел увидеть And Кришну. Narada Muni understood, okay, you want only Krishna? Because only Krishna can fulfill your desire, I'll give you an honest means. И Нарада Муни подумал, ага, значит, ты хочешь только Кришну, потому что только Кришна может осуществить твое желание. Хорошо, я дам тебе такой правильный путь. And in 6 months, he saw Krishna. И за 6 месяцев он смог увидеть Кришну. 6 months Krishna, after 6 months of severe austerities. За 6 месяцев суровых аскез. His austerities were so severe that he was suffocating the universe, and the demigods were running to the Lord, save us. To Lord Brahma, yes. И
он настолько суровым аскезам отдался там, что в лесу, что за 6 месяцев он фактически стал душить всю вселенную. И полубоги стали задыхаться, обратились к Господу Брахме с просьбой о спасении. And then the Lord, he went, he said, no, actually it wasn't Lord Brahma, it was the Lord. Yes, it was the Lord, because the Lord said, okay, I'll go right away. Они обратились к Господу, потому что Господь сказал, да, я сейчас скажу. I better take care of this, it's serious. Да, нужно, похоже, вмешаться, ситуация становится серьезной. So the Lord went there. И Господь пришел туда. And then, interesting, we discussed this point this morning also, very interesting sequence of events happened. И там также произошло что-то интересное. Мы сегодня утром обсуждали эту цепь событий. That when the Lord appeared before Dhruva Maharaj became so overwhelmed, they began composing beautiful prayers to offer to the Lord. Что когда Господь предстал пред Dhruva Махараджем, то от нахлынувших чувств Dhruva Махарадж стал составлять прекрасные молитвы. And already just by seeing the Lord, his heart became purified. И просто от созерцания Господа его сердце полностью очистилось. And he actually prayed to the Lord. One of the prayers he offered to the Lord is to please always give me the association of your pure devotees who are always chanting your glories. И стал возносить свои молитвы Господу, в одной из которых он сказал: пожалуйста, Господь, если хочешь дать мне какое-то благословение, благослови меня постоянно общением с твоими преданными, которые всегда воспевают твою славу. So after these very wonderful prayers, the Lord then spoke to Dhruva Maharaj. Вознеся эти прекрасные молитвы, то есть когда Dhruva вознес эти прекрасные молитвы, Господь обратился к Dhruva со следующими словами. But the Lord didn't address any of the things that Dhruva Maharaj said to him. При этом он не сказал ничего, не отмолвился ни словом о тех молитвах, которые вознес на Dhruva. The Lord began speaking. He said, Dhruva, you've worked very hard to get the fulfillment of your desires. И Господь сказал Dhruva, ты очень тяжело трудился, чтобы добиться осуществления твоих желаний. And therefore I've come as a result of your austerities Поэтому to fulfill your desires. я пришел как в результате твоих аскез, чтобы выполнить все твои желания. So he told Dhruva, he said, I'm going to give you a planet where you can go. И я тебе дам планету Dhruva, на которую ты сможешь отправиться. Which is even better than Lord Brahma's. Эта планета лучше, чем планета Господа Брахмы. In this place there'll be no birth, no death. На этой планете не будет ни рождения, ни смерти. When everything is devastated in the material world, this planet will remain as it is. Даже когда весь материальный мир исчезает в вселенском разрушении, то эта планета остается неизменной. He said, but before you go there, you will have to rule this planet for 36,000 years. Но прежде чем ты сможешь отправиться туда, ты должен здесь будешь править 36 тысяч лет. And while ruling this planet for 36,000 years, whatever is pious or impious activities may result as your actions will all be burnt up completely. Пока ты будешь править 36 тысяч лет, ты сожжешь все свои благочестивые и неблагочестивые поступки полностью. And he said, you will always remember me. И ты всегда будешь помнить обо мне. And then after he said, he'll get the spiritual, get Dhruva-loka, he'll get not only that, he'll get to rule for 36,000 years his father's kingdom. Он сказал ему, что ты вернешься, ты отправишься на Dhruva-loku, до этого ты будешь править с царством отца 36 тысяч лет. Then the Lord says, and by the way, your stepbrother Uttama, he's going to go to the forest hunting and he'll be killed. И Господь сказал, да, пока не забыл, твой сводный брат Уттама отправится в лес и там погибнет. And your stepmother Suruchi, when she hears about what happened to Uttama, she's going to go into the forest looking for him. She's going to be devoured by a forest fire. А твоя мачеха Суручи, когда она узнает об исчезновении своего сына Уттама, отправится в лес на поиски его, сгорит в лесном пожаре. And then the Lord left. И ушел. And then after describing that, after Maitreya explained that to Vidura, Когда Майтрея рассказал эту историю Видуре, because he was telling the whole story about Dhruva Maharaj, потому что именно Майтрея рассказывал всю историю про Dhruva Махараджа Видуре. Vidura asked Maitreya, well, what did Dhruva do then? И Видура спросил у Майтрея, а что затем стал делать Dhruva? And Dhruva was actually feeling great despair. На самом деле Dhruva оказался охваченным горем.
he was actually feeling, in his heart, he was feeling guilty. Он был в отчаянии, сердце было охвачено чувством вины. Feeling humiliated, Он чувствовал себя униженным embarrassed, и очень опозоренным. was disgusted with himself. И предал себе отвращение. And Vidura couldn't understand. He just saw the Lord. Видура не мог этого понять. Как же так? Он же только увидел Господа. And the Lord fulfilled all his desires. И Господь все его желания исполнил. He got a kingdom better than his great-grandfather's. Царство больше лучше, чем царство своего прадеда. He would occupy his father's kingdom for 36,000 years. Ему суждено было править царством своего отца 36 тысяч лет. And he got revenge. И также отомстить смог, в конце концов. Everything he got. Все осуществилось. Why was he feeling despair? И почему же чувствовал такое отчаяние и горе? And Maitreya explained that actually the reason why Dhruva felt so much despair is he was thinking that the Lord appeared before me, but he only remembered my previous desires. И Майтрея ему не объяснил Видуре, что причина отчаяния Dhruva Махараджа заключалась в том, что когда Господь явился Dhruva Махараджа, выслушал его молитву, то в ответ он вспомнил лишь о прежних желаниях Dhruva. He didn't hear anything about what I said to him when he appeared. He didn't respond. I asked to live in the association of devotees. He never said anything about it. Но Господь и словом не обмолвился о тех молитвах, которые ему вознес. В частности, я просил его о возможности жить в обществе преданных Господу, и Господь ничего не сказал на эту тему. And he was so disgusted with himself for having those desires. И поэтому Dhruva проникся отвращением к самому себе за то, что имел и вынашивал такие желания. And therefore he lamented. Поэтому он скорбел. Now, of course, his lamentation was spiritual lamentation. Разумеется, это духовная скорбь. It wasn't material lamentation. Нет, не материальная. He was lamenting that he would ever think in this way. Он скорбел от того, что вообще так подумал. He even said of himself, he said, the Lord coming and giving benedictions to me like this, remembering my previous desires, is like a doctor coming and treating a dead patient. И он сказал, что в этой ситуации, когда Господь приходит ко мне, но вспоминает в своих словах лишь мои прежние желания, это подобно тому, как доктор пытается вылечить умершего пациента. What's the value of treating a dead patient? Какой смысл лечить умершего пациента? Because I'm like a dead patient. А я как мертвый пациент. He only addressed my previous desires, and he was so disgusted with himself for ever having those desires. И Господь, на самом деле, откликнулся только на мои прежние, старые желания, а я просто презираю себя за то, что их имел и вынашивал. And then, of course, he said, I've come here looking for a piece of broken glass. I found the most valuable jewel. И, конечно, Dhruva Махарадж сказал, что я пришел сюда искать осколки битого стекла, нашел бриллиант, самый ценный. Compared to everything that he wanted before, to be like a piece of broken glass. Он считал все то, зачем пришел в лес, осколками битого стекла. And the Lord, the most valuable jewel. А Господь он считал самым ценным бриллиантом. So the Lord, this is what Prabhupada explains, is the Lord, He purifies even those who approach Him with material desires. И поэтому, как объясняет Шрила Прабхупада, Господь очищает даже тех, кто обращается к Нему с материальными желаниями. And Prabhupada said in the one commentary about that, he says, actually, when we approach the Lord, best that we don't approach the Lord for anything material. И Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, если уж мы хотим обратиться к Господу, лучше не обращаться к Нему с материальными желаниями. He says, but if we do approach the Lord for something material, then we'll have to lament, like Dhruva Maharaj. И он говорит также, что если уж мы обращаемся к Господу с какими-то материальными желаниями, то нам будет суждено скорбить, как Dhruva Махараджа. Why will we lament? Почему? Because we'll realize that devotion to the Lord and the Lord is so much better than anything else in this world. Потому что мы поймем, что Господь и преданное служение Господу лучше, чем что-либо еще в этом материальном мире. So the Lord is very kind that He'll purify even, and Prabhupada quotes that verse, Akama Sava Kama Moksha Kama Udaradi Tivrena Bhakti Yogina Yojita Purusha Param. That whether one is filled with material desires, И Шрила Прабхупада цитирует этот стих, говоря, что неважно, полон ли человек материальных желаний, whether one has no material desires, или не имеет вовсе материальных желаний, whether one is desiring liberation, или желает освобождения. one who has broader intelligence will by all means worship the Lord. Человек, отличающийся широтой кругозора, по всем, всегда при любых обстоятельствах будет поклоняться Господу. That's what Dhruva Maharaj did. Вот He это had и broader сделал intelligence. Dhruva Махарадж, он отличался такой широтой кругозора. Only the Lord
no one else. Только Господь, никто другой. He was determined to go to the Lord for the fulfillment of his desires. Он был решительно настроен обратиться только к Господу, никому иному за осуществлением своих желаний. And of course, Prabhupada, not Prabhupada, it's in Chaitanya Charitamrita, that verses we quote oftentimes. И в Чайтанья Чаритамрите содержится стих, который мы очень часто цитируем, Where the Lord says, he said, when the devotee engages in my devotional service and at the same time he asks me for the opulence of material enjoyment, he's like a fool who willingly gives up ambrosia to drink poison. Господь говорит в этом стихе Чайтанья Чаритамрите, что если человек преданный обращается ко мне за осуществление своих материальных желаний, если преданный занимается преданным служением мне, при этом лелеет свои материальные желания, то такой преданный похож на глупца, который отставляет в сторону амброзию, нектар и пьет яд. Why should I give this fool material prosperity? Зачем мне давать этому глупцу материальное процветание? Instead, I shall induce him to take shelter of my lotus feet. Вместо этого я побужу его принять прибежище моих лотосных стоп. I make him forget about these things. Заставлю его забыть обо всем остальном. When the Lord fulfills the desires of his devotees, these types of devotees, Когда Господь осуществляет материальные желания таких преданных, he fulfills them in such a way that the devotee won't come back and ask for it again. Он осуществляет эти желания таким образом, что преданный к нему больше с такими желаниями никто не обращался. That's his mercy. Вот это его милость. So, different ways the Lord deals according to the consciousness of the devotees. Поэтому в зависимости от сознания преданного Господь по-разному откликается на его желания. But however the Lord deals, Но как бы он ни откликался, it's always for the benefit of the devotee. это всегда будут приносить благо преданным. The Lord knows best how to bring his devotee to him. Потому что Господь знает лучше всего, как привести преданного к себе. And the Lord's devotees know best also, as Narada Muni knew best how to instruct Dhruva Maharaj. И также Нарада Муни знает, какие наставления дать лучше всего таким преданным, как Dhruva Maharaj. So these are some important things that we can learn Вот это from this pastime. несколько важных уроков, которые можно извлечь из этой истории. As we said this morning also, that this story of Dhruva Maharaj and Srimad Bhagavatam is so relishable that Lord Chaitanya listened to it at least 100 times. И мы сегодня говорили также с утра, что эта история про Dhruva Махараджа такая удивительная, что Господь Чайтанья черпал наслаждением, слушая и переслушивая эту историю сотни раз. Both Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj used to take great relish in hearing these Про Dhruva Махараджа и про Прохлада Махараджа слушал снова и снова сотни раз. At least 100 times he would hear them. С огромным счастьем. And then we also read, what is it we read this morning? With those who hear this without, or speak it without any material remuneration. Not for money. Huh? Not for money. Yeah. What was it? I can't find it. Something. That's towards the end of the 20th. It's what now? Towards the end of the 12th chapter. Or the 13th. Oh yeah, that's right. Yeah, that's right. That's right. So, yeah. Persons who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord should recite this narration of Dhruva Maharaj. Здесь говорится, что люди, которые приняли полное прибежище в лотосных стоп Господа, должны всегда прославлять эти истории Dhruva Махараджа. Without taking remuneration. Должны всегда прославлять эти истории Dhruva Махараджа, при этом не получая никакого материального вознаграждения за это. Specifically, recitation is recommended on the full moon or dark moon day. И особенно это рекомендуется делать в полнолуние или в новолуние. On the day after Ekadasi. Или в день после Экадаши. On the appearance of the Shravana star. Или в день явления звезды Шравана. At the end of a particular titi. Или в конце одной конкретной тихи. Or the occasion of the Vyatipata at the end of the month. Или когда происходит Vyatipata в конце месяца. Or on Sunday. Или по воскресенью. Such recitation should of course be performed before a favorable audience. Разумеется, нужно декламировать эту историю Dhruva Махараджа перед очень благочестивой аудиторией. When recitation is performed this way, without professional motive, the reciter and the audience become perfect. И когда таким образом осуществляется этот рассказывается эта история без каких-либо корыстных мотивов, тогда и рассказчик, и аудитория обретают совершенство. Okay. Hare Krishna. We're going to stop here. Здесь мы остановимся.